Actually, I'm coming from a country which is located in the arid and the hyper-arid region. So water issues and drought issues, it's actually a top national security issue in Egypt. So most of us are working now to develop a new technology, affordable technology, cost-effective, eco-friendly for wastewater treatment. Recycling and reusing of water is a must in Egypt. Actually, 95% of our water supply comes from the River Nile, 1.5 from underground aquifers, 3.5 comes from the rain, which is irregular. So we have to conserve the life artery, which is the River Nile, using integrated management and planning strategy, and do our best to recycle and reuse water. 75% of our water goes to agriculture. So this water should be recycled and reused. Actually, I'm working in this area. I am a plant ecologist working in the area of phytoremediation, which is the use of green plants, whether live or in the form of biomass, dry biomass, to remediate polluted water. And I have done a lot of publication in this regards, using readily available biomass and native species, agricultural wastes, to remove heavy metals and degrade also other pollutants like pesticides in the water. This is the issue here. Not the technology for water treatment is not all of them are affordable, but the biotreatment using plants are really cost-effective and eco-friendly one. Another aspect regarding droughts, we are working hard to improve the genetic improvement of our crop plants. This requires that we should establish protected areas and gene banks to collect the wild relatives of the economic plants and multi-purpose species. You know that genetic improvement of crops can be done through molecular genetic programs or by breeding programs. All these need that we should have wild relatives that are growing in the Sahara and have a gene that can tolerate drought and even to be irrigated by salty water. These are the main pillars that most of our research in Egypt stressed. Also, at the global level, I would suggest that a world conservation strategy should be urgently implemented and constructed and adopted to conserve all living resources. You know, living resources, if conserved, it will be reproducible, and if not, it will be destructible. We should make our objectives, number one, maintenance of life support systems like freshwater ecosystems, wetlands, coral reefs, and agricultural ecosystems. Second, we should preserve genetic diversity. It's not a matter of moral principle to preserve genetic diversity, but also it is a must for the improvement of our crops. And of course, to tolerate or produce new strains, we have to preserve the genetic diversity.
At the last but not the least, also, we should ensure the sustainable use of ecosystem and species. One more thing is the public awareness. We really need to raise and increase the public awareness of the possible impacts of climate change, including drought and water scarcity. And I would suggest to make a simplified form of information that should be embedded in the education from the kindergarten to the university students. Thank you very much. Arrivo da una regione in cui l'acqua ricopre un'importanza fondamentale e quindi il riciclo e il riuso dell'acqua sono estremamente importanti. Il 95% delle risorse idriche di cui disponiamo arrivano dal fiume Nilo, l'1% da falde acquifere e il 3,1% dalle piogge. Quindi la conservazione dell'acqua è estremamente importante per noi. Utilizzando una strategia integrata questo può essere raggiunto. Noi facciamo del nostro meglio per riutilizzare l'acqua. Il 75% dell'acqua che utilizziamo è destinata all'agricoltura e quell'acqua ad esempio dovrebbe essere riciclata e riutilizzata. Io lavoro in un'area ad esempio che è particolarmente esposta alla siccità e quindi utilizziamo ad esempio delle biomasse o l'uso di piante autoctone per purificare l'acqua anche da sostanze importanti come i pesticidi. E questo è un modo ad esempio per ottenere un risultato interessante in maniera efficace e economica e rispettosa dell'ambiente. È molto importante per noi ad esempio un approccio anche concentrarci sul miglioramento genetico, sviluppare una metodologia che permette il miglioramento genetico delle piante che siano quindi più resistenti alla siccità è molto importante. Per questo intendiamo creare anche delle banche genetiche e proteggere e promuovere anche l'utilizzo di piante che possano essere irrigate anche addirittura con acqua salata. È necessario quindi sviluppare una nuova strategia per la conservazione dell'acqua in realtà di tutte le risorse vive, cioè tutte quelle risorse che possano essere riprodotte, rigenerate nel corso del tempo e non semplicemente perse una volta utilizzate. Grande importanza deve essere riservata alla manutenzione, quindi non solo dei sistemi di distribuzione dell'acqua potabile, ma anche di quelle dell'acqua utilizzata per l'agricoltura. È quindi fondamentale preservare la diversità genetica delle nostre regioni, anche perché è proprio nella diversità genetica che troviamo la chiave di lettura del miglioramento genetico delle piante. Senza una diversità genetica e quindi una diversità delle piante non è possibile raggiungere questi risultati. Ultimo, ma non ultimo, importantissima la sensibilizzazione, le azioni di sensibilizzazione sugli impatti che il cambiamento climatico ha. Un unico appunto: sarebbe opportuno sviluppare una forma semplice di sensibilizzazione e di educazione ambientale per permettere a tutti quanti, sin dall'asilo per poi arrivare all'università, di comprendere appieno il valore delle risorse idriche. Thank you very much. I would repeat here a statement I like very much. We haven't inherited this earth from our parents. We just borrow it from our children and grandchildren. So act like that. Quindi vorrei aggiungere solo una cosa: non abbiamo ricevuto in dono questa terra dai nostri genitori, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli, quindi dobbiamo agire di conseguenza.